thank you everybody for watching this video. Push the like button, leave a comment, subscribe, and push that notification bell. It will help us tremendously to grow this channel. We have a bunch of stuff coming out for you, the fans, unique content, so please stay tuned. All right, JK here for the All-Star. And joining me right now is one championship featherweight contender, the #1 contender, Jae Woong. How have you been enjoying the holidays in training camp? 네, 원 챔피언십 1위 넘버1 컨텐더 김재훈 선수 감사합니다. 시간 내주셔서. 지금 최근까지 시간 어떻게 좀 보내시고 계셨나요? 그냥 시합 잡히고 계속 시합에 대한 훈련하고 반복적으로 시합 때 쓸 거 계속 연습하고 그냥 상대의 약점이 뭔가 뭘 더 잘하나 보면서 저의 단점은 뭔가 저의 단점은 뭐고 분석해서 그거에 맞게끔 계속 연습하고 보완하고 그냥 계속 반복적으로 연습하고 보완하고 매일 그냥 반복이에요. Yeah, a keyword for the time I spent after, my fight was confirmed was repetition. It was just repeating the same thing over and over again and also studying my opponent, what he's good at, what he's better than me at, and, what my weakness is, what his strengths are, and then, making a good game plan. And, just keep repeating, repetition, going to the gym and, training and repeating. That's how I spent my time. All right, before we get into the fight coming up, I wanted to talk about the last fight against Martin Nguyen. It was a beautiful knockout. When you think about the fight now and how it played out, are there any things that you did not like about that performance? 김주호 선수, 그러면 일단 다음 시합을 얘기하기 전에 네. 전 시합을 한번 얘기해 보겠습니다. 짧게나마. 마틴 누엔 선수에게 아주 그 아름다운 KO를 선사하셨는데요. 지금 와서 생각해 보면은, 지금 와서 그 시합을 돌이켜 보면은, 이거는 내가 진짜 못했다 하는 그런 게 좀 있나요? 그냥 저는 매 시합 끝났을 때마다 뭐 제가 생각한 거 다 이해하니까 원래 상상은 더 이렇게 생각하니까 항상 다 부족하다 생각하죠. 그냥 이때 좀 더 이렇게 더 할 걸. 근데 뭐 그런 것보다 저번에 작전대로는 거의 다 됐기 때문에 그래서 많이 좋았는데 그 생각보다 마틴 유엔 선수가 더 잘 막 들어오지 이러질 않았기 때문에 막 많이 못 보여준 것도 많아요. 너무 좀 더 일찍 끝나서 더 준비한 것도 많았는데 근데 뭐 제대로 반복 많이 했던 게 빨리 먹힌 것뿐이지. 그리고 뭐 작전은 되게 다 좋았어요. 근데 제가 그 작전에 맞지 않게 좀 시행을 좀 더 많이 생각한 것보단 못하긴 했어요. Yeah, after every fight, you just want more and more and more, right? Because your expectation before the fight, of me performing is up there, like I want perfection. But every time, the fight ends and I think about it, I look back at it. It never, never goes close, not even close to my expectation. It doesn't even go close to my expectation. So, of course, I'm always a bit disappointed in my performance. But what I liked about my last fight was that I followed the game plan almost perfectly. Like we had a game plan and I was able to, follow that and I was able to secure that victory. But the only thing that Martin Nguyen was a bit different than what we expected was that he didn't come inside too much. Like he didn't rush in. He wasn't that aggressive. So that kind of, made me think about it more. And it kind of affected my game plan. But aside from that, I was satisfied that I followed the game plan well. And, it just came out beautifully. But yeah, like I said, I'm never satisfied with my performance. And I was just able to get that early finish. But I always want more and more and more. I just want to be perfect. That fight was in September, and a lot of people expected you to get the next title shot since you beat the former champ, Martin Nguyen. Did One Championship tell you after the show to wait for a title shot, or did they say, let's just see what happens? 김정은 선수, 그 마틴 누엔과의 시합은 9월이었습니다. 그리고 마틴 누엔을 그렇게 이기고 나서는 사람들은 다 생각을 했습니다. 이제 무조건 그냥 김재웅 선수가 다음 타이틀 도전자다. 혹시 그 시합이 끝나자마자 원 챔피언십이나 회장님한테 뭐 들은 게 있으셨나요? 뭐 예를 들어 무조건 네가 다음 도전자다.
약속한다 이런 걸 들은 게 있으셨나요? 아니면은 좀만 생각해 보자. 다른 애랑 한 번 더 싸워야 될 수도 있다. 이런 식의 얘기를 들으셨나요? 어땠었나요? 하고 그냥 케이지 내려오자마자 그냥 바로 너라고 말했어요. 그냥 다음 챔피언전 그 결과 보고 타이틀전은 무조건 너라고 이렇게 말했는데 그렇게 하고 인스타에도 그렇게 남겨줬어요. 근데 요번에 탕카이가 뭐 시합을 해야 되는데 저 아니면 딴 사람이랑 할 수도 있는데 저한테도 오퍼가 왔어요. 할 수 있냐고. 근데 그러니까 저한테 약속을 했기 때문에 그냥 너 해라가 아니고 좋은 조건을 줬기 때문에 그리고 저도 너무 기다리는 게 쉽지 않았어요. 그냥 지금 파이터로 이제 한국 나이로는 30대에 들어서니까 좀 더 많은 시합을 뛰고 싶었고 그리고 이제 얼마나 할지 이런 건 모르잖아요. 이제 30대부터는 얼마나 더 할지 없을지 이런 거는 어떻게 될지 모르기 때문에 그냥 저번에도 경기를 많이 못 뛰었기 때문에 젊었을 때 더 많이 뛰고 싶어서 저는 그래서 시합을 한다 했어요. Yeah, so what happened was that as soon as I knocked out Martin Nguyen and I did my interview and I went down of that circle, when I was exiting the circle, Chaudhry, the CEO of One Championship, came up to me and told me right there that I'm the next challenger for the belt and that I should just wait and watch the Tanle versus Garry Tonon fight. That he promises me that I'm the next guy. And after that, he even DM'd me on Instagram and also commented on my photo that I'm the next guy, and that's 100%. So all I had to do was wait. But things happened, and then the Tanle versus Garry Tonon fight got postponed. And One Championship knew that I had to wait for a longer period of time than initially expected. So they didn't force me to fight Tang Kai. What they did was that, hey, Tang Kai will fight, but he has other options too. So it's up to you. We just want to give you an opportunity to decide if you want to take it or not, because we don't want you to stay out for too long. So it's up to you. And then One Championship gave me a very good deal, a new contract, and something that I really couldn't refuse. So, I took it. And also in my mind, it was that I'm approaching 30s in Korean age. And from the 30s, I believe that you never know what's going to happen. Injury might happen, something might happen, and you never know when you're going to have to stop, and retire from the sport. So when I'm healthy and when I have all this, momentum going on, I just wanted to keep on fighting and stay active as much as possible. So, it was just obvious, I wanted to take that fight and stay active. Was there anybody around you that told you, don't take the fight, don't risk the title shot? 김재원 선수, 그러면은 김재원 선수 주위에서는 혹시 아니다, 이거 싸우는 거 안 된다. 왜 보장이 돼 있는 게 있는데 그거를 리스크를 거냐, 하지 마라 하는 사람들도 있긴 했나요? 있죠. 있는데 저도 생각을 해봤었는데 만약에 타이틀샷이 빨랐으면은 저도 안 했을 것 같은데 너무 오래 걸리고 그냥 파이터로서 시합을 전 뛰는 거 파이터니까 당연히 시합을 뛰어야 되고 너무 안 뛰는 것조차도 너무 저도 싫고요. 그냥 많이 뛰고 싶고 그리고 뭐 금전적인 문제도 또 시합을 뛰어야지 좀 생활이 되니까 뭐 그런 것도 있죠. Yeah, of course. A lot of people told me that, they told me not to risk it. And me, myself, if ever the title fight between Tanle and Garry Tonon didn't get postponed, I wouldn't have taken this fight, I would have just waited. But it did get postponed, and you never know what's gonna happen between their fights. Somebody might get injured, and my turn might even get even more postponed, right? The new champ, you never know what's going to happen if it's going to be Tanle or Garry Tonon, what's going to happen in the future. So, I wanted to take this fight and stay active. And the other thing is that I'm a fighter, and fighter's job is to fight. So, I wanted to fight and stay active. And the last thing was that I have a personal problem going on, a financial problem. So, I felt the need to compete more often, stay active, and also it would make me more stable, so it would help me focus on MMA even more if I have that financial stability. So, I took the fight. All right, well, your upcoming opponent, Tang Kai, he's 6-0 in One Championship. He's had some great performances. What are your overall thoughts on him and his style? 김재호 선수, 그럼 다음 상대인 탕카이는 지금 원 챔피언십에서 6승 0패입니다. 6승 무패인데 탕카이의 스타일에 대해서는 어떻게 생각하시나요?
옛날에는 아웃복싱을 하면서 좀 왼발 킥에 뭐 위전도를 높였다면 요즘에는 좀 복싱에 많이 재미를 많이 보고 있는 선수예요. 요즘에는 좀 킥보다도 복싱을 많이 하고 있는데 뭐 또 어떻게 될지 모르는데 요즘 상황으로 봤을 때는 좀 그렇더라고요. Yeah, during the early stage of one championship, he was an outboxer who liked to step out, keep distance and use his left head kick a lot, left high kick. But nowadays, he saw, he did some of the knockouts, and he found some fun of it, and now he likes to use more of that boxing now and stay inside, so his style changed a bit, and yeah, I believe that's his style. He's fought 2 Koreans in the past, I believe. Yoon Chang-min and Lee Sung-jong, I believe, Yeah, 10th Lee Planet. Sung-jong, yeah. And Yep. have you trained with any of them in the past? 김정은 선수, 탕카이 선수가 2명의 한국인들을 이겼습니다. 원 챔피언십에서. 윤창민 선수와 이성종 선수를 이기셨는데, 두 선수 중 아무나랑 혹시 훈련해본 경험은 있으시고 좀 친분이 있으신 분이 계신가요? 네, 성종이 형이랑 운동 많이 했었어요. Yep, I actually trained together with Sung-jong Lee a lot. Has he been part of this camp? 혹시 그 탕카이 선수 싸워본 경험이 있으니까 이성종 선수가 혹시 이번 캠프에 같이 참여를 하거나 아니면 많은 도움을 좀 주셨나요? 아니요, 그냥 그런 얘기는 안 했어요. 어차피 그런 건 없었어요. No. Yeah, he did fight him, but we didn't really talk about it, and yeah, he wasn't part of my camp this time. Tang Kai, would you rate his striking up to the level of Martin Nguyen? 김재원 선수 그러면은 탕카이의 타격 스킬이나 타격 기술을 좀 마틴 누엔과 얘는 동등한 실력이다. 아니면은 마틴 누엔보다 더 뛰어난 실력이다. 이렇게 얘기를 할 수 있으실까요? 탕카이를? 마틴 뉴엔은 제가 봤을 때 마틴 뉴엔이고 뭐 탕카이고 제가 생각했을 때는 뭐 파워랑 이런 면 스피드는 마틴 뉴엔이 훨씬 더 위라고 생각하는데 뭐 파워랑 이런 건 탕카이는 모르겠어요. 이게 그냥 좀 장단점을 나누기가 그냥 별로 생각을 안 해봤어요, 사실. 모르겠어요. Yeah, I didn't really think about it, so I don't know. But one thing I can say is that when it comes to speed and power of the strikes, Martin Nguyen is the best. He's better than Tang Kai. When you go into a training camp and you have to fight another striker, it must just be better for you, right? Mentally and physically, you don't have to really train the grappling side as much, or do you train the grappling side more during camps? 김재훈 선수 그러면은 이제 그냥 평범한 사람이 생각하기에는 김재웅 선수의 상대가 타격가였을 때는 김재웅 선수가 오히려 편할 것 같다는 생각이 들어요. 왜냐하면은 타격가랑 싸우니까 그래플링이나 레슬링 이런 거를 별로 대비를 안 해도 되니까 그게 맞는 생각인가요? 아니면은 이렇게 타격가랑 싸워도 오히려 더 그래플링을 준비하고 더 신경을 쓰고 하나요? 레슬링이랑. 뭐 타격가랑 뭐 탕카이 선수가 할 때는 그렇게 많이 준비는 안 하는 것 같아요. 뭐 오히려 그냥 타격전으로 연습할 거면 근데 뭐 그렇다고 안 하진 않는데 제가 생각했을 때 저를 그라운드로 뭐 피니시 시킬 수 있는 방심하지는 않고 그냥 그것도 제가 좋아하는 부분이어서 하긴 하는데 크게 신경 쓰고 있진 않아요. 갑작스럽게 잘 대처할 수 있을 것 같아요. So yeah, I don't know if it's about if I'm fighting against other strikers. I don't know how I'll prepare, but against Tang Kai, I'm not really focusing on grappling and wrestling too much because even if unexpectedly Tang Kai tries to shoot for a takedown or tries to submit me or something like that, I'm very confident that I can defend everything and react to it very well. So I'm not really focusing on it, but of course I'm training all areas of MMA because this is MMA. So I am training grappling and wrestling as well. But I focus more on striking because I expect this bout to be a striking match versus Tang Kai. You are well versed in kickboxing, but you do have good, just solid boxing. Do you feel like you're going to be able to, show that more in this fight against Tang Kai? 김재훈 선수는 킥복싱을 정말 잘하는데 정말 복싱도 정말 잘하세요. 네. 김재훈 선수는 이번에 탕카이랑 했을 때 이 주먹을 더 보여줄 수 있을 것 같으신가요? 네, 저는 누구랑 했든 이게
한 곳만 하는 게 아니고 전체적인 모든 그 타격에서 뭐 발, 뭐 배, 뭐 얼굴 이런 데 다 골고루 생각하고 있기 때문에 요번에 제가 더 한 수 위에 스킬이 있지 않나라고 한번 보여드릴 것 같아요. 제 생각은. Yeah. I'm a striker, and I believe that I'm well-rounded in every area of striking. If it's kicks, if it's hitting the bodies, if it's hitting the face, or whatever martial arts that is for striking, I believe that I'm very well-rounded, and I truly believe, or I'm confident that I'll show that I am in a different level than my opponent when it comes to striking. Do you see possibly another first round knockout in this one? Because he is a striker, you're a striker. You guys gonna be throwing heavy leather. 김정은 선수, 그럼 요번에도 좀 김정은 선수 생각에는 1라운드 피니시가 나올 것 같으신가요? 왜냐하면은 김정은 선수도 타격가고 상대도 타격가고 두 분 다 이제 많은 사람들 예상에는 그냥 서로 마주보고 좀 묵직한 이제 펀치들을 서로에게 쏟아낼 것 같은데 어떻게 예상하시나요? 모르겠어요. 뭐 마틴 때도 뭐 제가 누구랑 싸워도 막 이렇게 KO 욕심을 안 부리거든요. 옛날에는 뭐 많이 그랬던 것 같은데 그러다 보면 지금 큰일 나는 경우가 많더라도 뭐 욕심 부리지 않을 건데 그 선수가 자신 있게만 들어와 준다면 제 주먹에 살짝만 걸쳐도 KO는 나오지 않을까요? 제가 펀치가 엄청 그 선수보다 뭐 제가 어떤 선수에 비교해도 펀치력은 엄청나다고 생각하기 때문에 들어와만 준다면은 뭐 판정까지 가진 않을 것 같아요. Yeah, even during Martin Nguyen fight, I didn't look for a knockout. Nowadays, I don't really go in there looking for a knockout because I did that before earlier in my career, and I had a bad, and I have a very bad memory doing it. It didn't work out very well. Looking for that knockout, so I don't do that anymore. So I go in there, I just do as my game plan. But one thing I can say is that if Tang Kai comes in, and if he gets caught with my shot, even if it touches him a bit, I think he's going to go down because I believe in my punching power, and I believe that I do have that knockout power. So even if it touches him, I think he's going down, and as long as he comes in, it's going to be a finish. So everybody's waiting for the title fight between Tan Lee and Garry Tonon. Have you heard anything from One Championship when they're actually going to fight or maybe possibly fight? 김정은 선수, 그 많은 사람들이 그리고 김정은 선수는 특히나 더 그럴 거고 탄레 선수와 게리 토넌 선수의 타이틀전을 기대하고 있고 혹시 네. 김정은 선수는 원 챔피언십 측에 뭐 들은 게 있으신가요? 둘이 언제쯤 할 거니까 너도 이거 잘 봐라 이런 식으로 뭐 들은 게 좀 있으신가요? 모르겠어요. 저는 뭐 걔네 언제 하는지 잘 모르겠고 이번 연도는 하지 않을까요? 다음 돌아온 연도 안에는 생각 안 하고 있어요. To be honest, I don't know. I really don't know. I haven't really been focusing on that. But, I think they're going to be fighting next year, right? 2022. They should, right? Other than that, I really don't know. If they don't fight anytime soon and you go in there and beat Tang Kai, would you be pushing for maybe a interim title fight? You know what I mean? Because Tan Lee's been sitting out for a while. 김정은 선수, 만약 그 김정은 선수가 탕카이랑도 싸워서 이겼는데 그때까지도 뭐 탄레 선수와 게리 토넌 선수의 타이틀전이 아무 소식이 없으면은 김정은 선수는 좀 목소리를 높여서 탄레 지금 너무 쉬었고 계속 뭐 부상이랑 이런 등등 이유로 계속 시합을 안 하고 있으니까 잠정 타이틀전이라도 달라 이런 식의 좀 어필을 좀 해볼 생각이신가요? 만약에 걔네가 뭐 요번 그쵸? 만약 그래야겠죠. 왜냐면은 너무 안 싸우면 제가 그 다음에는 싸울 사람도 거의 없다고 보는데 그러면은 잠정 타이틀이라도 제가 하는 게 맞지 않을까요? 이번에 이기면? Yeah, I guess I have no choice because if they don't fight soon and I already beat Tang Kai, who am I going to fight next, right? Because I basically fought everyone in the top 5 rankings so far now. So and I beat them. So I don't know who's next other than interim belt if ever they still don't fight. All right, January 28th, One Championship, only the brave. Kim Jae Woong, thank you so much for the time. It's always good catching up with you. Good luck on the fight and the rest of the camp.
김정은 선수 남은 캠프 정말 잘하시길 바라겠고 시합도 굿럭입니다. 너무 감사드립니다. 시간. 아, 감사합니다.